जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणै। आखे तां वेखै सब तू है, जिन जगत उपाया। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। श्लोक महला पहला। जेकर सूतक मन्निए, सब तै सूतक होए। गोहे अतै लकड़ी, अंदर कीड़ा होए। जेते दाने अन्न के, जियां बाज न कोए। पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवै रसोए। नानक सूतक एव न उतरै, ज्ञान उतारे धोए। सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवै रसोए। नानक सूतक एव न उतरै, ज्ञान उतारै ਧੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੂਤਕ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਬੋਲੋਗੇ, ਝੂਠ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
नानक हंसा आदमी बद्धा जमपुर जाए। सो बहुत ही मन की एकाग्रता चाहिए है, गुरु के ज्ञान की लोड़ है, ਜਿਹੜੇ ज्ञान के नाल साडे मन की अपवित्रता दूर हो सकती है। इसे तरह प्यार के नाल हुक्मनामे की व्याख्या कुछ समय पहला अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ श्रवण करनी जी, उपरांत पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु महाराज रहमत करन। ज्ञान ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ तक पहुंच के ਅਸੀਂ अपने मन ਨੂੰ पवित्र कर ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. It is composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And today's Hukamnama is part of the Asa Ki War Bani, which is recited in all the Gurdwaras all over the world, from Harmandir Sahib and also from different Gurdwaras. The Asa Ki War Bani recitation is broadcast. Even from the Sikh channel, you will listen to the Asa Ki Diwar Bani recited by different ragis at different gurdwaras at different times. It's a very important Bani where Guru Nanak Dev Ji Maharaj has inspired us to get rid of false rituals which are called karam kands, the deeds we do in the name of religion. Sometimes we are misled. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is giving us that wisdom, what we need to be careful about. As an example, there are a lot of people like Brahmins and Pandits from the priest community who want to maintain physical purity, which Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, by all means, you should be absolutely clean physically, maintain that purity physically. But the most important is purity of mind. Now, this is absolutely amazing wisdom Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives. I have to relate this concept to real life incident. There is a youngster who has been baptized. ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਲਈ. Once he had the khande batte ki pohol, he was baptized. He came home and he told his own mother that, "Mother, you are not baptized. You haven't taken the amrit yet. So I cannot eat any food from you. I cannot even touch any utensil which you have touched. I'm not going to touch any plate which you have touched because you are impure." So basically, he came back home after being baptized and told his own mother, who raised him from a little baby, that you are impure. Having that feeling that other people are impure and I'm pure is impurity, is a sin that enters the mind. So that is what Guru Nanak Dev Ji Maharaj has revealed in today's Hukamnama. The purity of mind is utmost. Because you are pure, because you know how to meditate, looking down upon other people is the highest impurity, the worst contamination of mind, which will ruin your bhakti, your meditation, and all your good deeds. In that, you will be cycled through death and birth, suffering. Jekar Sutak Maniya. Guru Nanak Dev Ji Maharaj opens up today's Hukamnama. Jekar Sutak Maniya,
सब तै सूतक होए. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is not only addressing the priests like Brahmins and Pandits and Yogis, the message applies to all of us. If you believe in Sutak, the impurity, then everything you look around has impurity. गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए. All the goha and lakdi, the wood which you use to cook food, the fuel you use to cook food, the gas you use to cook the food, and goha is the cow dung which has been used as a fuel. In the chule, wood and the goha will be used to lit the fire and cook food. It is still happening in some parts of India. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, O Pandit, O people of the world, if you believe that you have to maintain your purity, then you need to be very careful. You draw a line around the area where you sit down and eat to tell others, do not enter this kitchen because impurity may enter the kitchen. But you don't realize all the fuel you have used contains little insects, worms, which have been burnt when you cook the food. So if you believe in impurity, there is already impurity in your food. In food preparation, you have killed so many living beings. You are sinner. Jete dane an ke jiyan baaj na koe. Now coming down to your food. You have made your food out of the wheat or millet or barley. Maybe you made makki di roti or bajre di roti. That's fine. But you remember, every piece of grain has bacteria inside, living bacteria. You are trying to maintain purity and you are trying to claim that you are the purest one. You never have committed sin, but you have killed so many living beings in the grain when you cooked your food. पहला पानी जियो है जित हरया सब कोए. Now you used water to wash your hands, wash your body. Also, you have used the water to cook your food. Water is the living being that gives life to the whole creation. Pehla pani jiyo hai. God created the air to start with, and the second element God created was the water. And water keeps everything alive. Without water, we can't live. So water is living being. You wash your body with, you drink it. So Pandit and people of the world who think you are pure, you are actually taking the bacteria in your body. You are killing the bacteria when you boil the water. That is impurity. सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोई. How we can escape from the impurity? Impurity is already there in the kitchen where you sit and consume your food, and you're telling others not to enter your kitchen. Impurity is already there. So wake up. Don't be arrogant. Don't be proud. नानक सूतक एव न उतरै, ज्ञान उतारे तोय. Guru Nanak Dev Ji Maharaj proclaims impurity is everywhere, but you need to have absolutely clear
understanding what is impurity. What is that impurity which is stopping you from realizing God and become truthful? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ. Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj in the next part of the sermon is giving us that wisdom, because only through the wisdom you can understand what is impurity and how to escape, how to remain pure. Now this applies to all of us. मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़. These are the words of wisdom from Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Lobh means greed. If you are greedy, if you are attached and you still have desires for worldly objects, or you are in love with someone, you are so attached to that person and you forget God, that is the worst impurity. Secondly, Jehva means tongue. Jehva sutak kood. The impurity of tongue is when you tell lies, when you speak rudely, when you tell off others. You tell others that you are the best. That impurity enters your mind, and that will be the root cause of your suffering in future. Akhi sutak vekhna partriya partan roop. The purpose of tongue was to sing God's praises, which you are not doing. So that is impurity. What you are using your tongue for is basically letting the impurity enter your mind. Now with your eyes, purpose of eyes was to look at this beautiful creation and adore God, praise God for creativity. With your eyes, if you see someone suffering, go out to help. That was the purpose of eyes. But instead, with your eyes, you are looking at other people's wealth, and greed comes in your mind. Jealousy enters your mind, which are both impurities. When you look at someone's beauty, you feel lustful. That is impurity. Kanni sutak kanpa layat bari khai. God has given us the ears. The purpose of ears was to listen to God's glorious praises. But with your ears, when you listen to layat bari, the slander of others, listen to the lies and other things which take you away from God, that is impurity. So impurity enters through the eyes, through the mouth, through the ears, through 9 gates. That is why we need to discipline ourselves. We need to be careful what we see, what we watch on the television, what news we listen to, because the news can be very depressive. What we see sometimes, the films and movies, can be very, very depressive. We do not realize that gradually, when we expose ourselves to negativity, all the films and movies full of violence, depression, hypocrisy, jealousy, that impurity enters our mind. We need to be careful. All these senses are blessing of God, but we have to discipline ourselves to use them correctly. Nanak Hansa Admi Badde Jampur Jaye. By misuse of these gifts God has given to us, gift of senses, gift of this body, we exploit our body when we overeat, when we have junk food. Guru Maharaj is saying, this body was so precious. It was so pure, like a swan.
it becomes so dirty in that it suffers the suffering and pain of death and birth cycle. Badda jampur jai. The body is tied down, the soul is tied down and punished because of the death and birth in different lives of animals, birds, and human beings. One remains miserable. In order to escape that misery, Guru Maharaj has given us the solution as well. That is Guru's wisdom, what we have just read about. Use your senses very sensibly as per Guru's teaching. Then in the next part of the Hukamnama, Guru Maharaj reveals, Sabbo sutak param hai duje lag jaye. Now this is ultimate wisdom. You only know what your thoughts are. Third person can't tell you until your thoughts transform into action. So there are so many things passing my mind. I haven't told anyone, only I know, and God knows. You need to analyze your thoughts. What are you thinking about? If you're thinking about anything else besides serving God and adoring God, that is the worst impurity. And this phenomena is called to be in duality. Duje lage jaye. Sabbo sutak param hai. Duje lage jaye. Param means doubt. When you doubt, is God there? Where is God? This is doubt. And you indulge yourself in materialistic pleasures to have happiness. That is the worst impurity. Jamman marna hukam hai, paane aave jaye. Because of this impurity, one is subjected to death and birth cycle, which is God's will. This is defined by God. This is a divine law. According to your karmas, according to your thoughts, your next physical body will be decided. People who are too attached to their children, Gurbani gives the evidence and reveals the reality. They are born as pigs. अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरै सूकर जोन वल वल अवतर. Those who love wealth, they are born as snakes. अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जय मरै सर्प जोन वल वल अवतर. So message is very clear that we have to replace all our junk with purity, and that purity comes when we enshrine God's love in our heart. We see God in all and we love all indiscriminately. खाना पीना पवित्र है, दित्तो न रिजक संभाए, नानक जिने गुरमुख पूजिया तिना सूतक नाए. O people of the world, you need to have hygienic food. But when you start claiming that you eat pure food and you are the purest, that is your mistake. Food has been created by God. Everything, all the grain, all the water contains bacteria. If you believe in impurity, impurity is already there in the grain and water and everything you consume. You are breathing the air. Air has bacteria. Air has impurity in it. So don't be very, very narrow-minded. You need to be wise in that. Don't let impurity enter your mind. Don't let impurity of your ego, jealousy, anger, greed, attachments in your mind. Don't be jealous of others. Don't criticize others. Don't have spiritual complex that you are the best. All these feelings and thoughts are impurity. So in the last verse, which is
referred to as Paudi, the step. Guru Maharaj reveals all this, the true Lord who abides within ourselves. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the first Guru of Khalsa Panth, is saying, I have acquired all this wisdom from my true Guru. And my true Guru is my Lord, the Lord of the universe who has created this amazing universe. Satgur ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ. And what is the role of Guru Granth Sahib Ji Maharaj? Guru Granth Sahib Ji Maharaj gives us the gyan, the knowledge, the technique to realize our true Guru, who is formless, who permeates the creation in the form of word. Ape Shabad, Ape Nishan, Ape Surta, Ape Jan. God pervades the creation, abides in the creation in the form of word. Word is God, God is word. Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amar Sare. Through the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we acquire the wisdom to realize formless God by connecting our Surt, our conscience, to the divine word, which is Omkar. So Guru Maharaj reveals, I praise my true Lord, who has so many virtues. Shah mele ta nadri aiyan. Only through God's mercy one is revealed of God's greatness. ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ. Only if it is in God's will, in that we pray with humble mind, all those virtues are blessed to us, which we need to perform the devotional service of God. Kar hukam mastak hath tar, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ. Remember, it is not in our control, it is not in our power to keep ourselves away from the impurity of mind. We have to pray to God for help. So that is what Guru Maharaj is revealing. Only if God places his hand of mercy upon our forehead, then our impurity will go and we can remain immaculate. Sahat tutthe nonid paiyan. Once we are pure, we receive the blessing of God's 9 treasures. Guru Maharaj is referring to realization of God and blessing of God's name, whereby we replicate God's qualities. We exercise God's qualities of compassion, contentment, righteousness in our life. It's a beautiful hukamnama. Rest of the time, Sath Sangat Ji will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So, Guru Pyare Sath Sangat Ji, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ. ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਆਸਾ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ, ਇਹ ਅਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ. ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਾਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਹਾਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ, ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਣ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਭਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਤਕ ਤੋਂ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਐ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ, ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੈ, ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਧਿਆਨ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੋ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੋ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।